Good. The tension is going up. It's 18:33, and I welcome everybody. I welcome all the courageous speakers, and I also welcome with our big audience. We are already 74 people. I'm hoping still for more. And I will give you a short introduction what you can expect from this evening. And as this is a Pecha Kucha night, I will do it with a little Pecha Kucha, so a halftime Pecha Kucha, that you get a little bit of idea what you can expect for this evening. And let's see, can you see this? Lovely. And any clue what you see there? Yeah, it's Tokyo. And this is where the Pecha Kucha night was devised 2003 by Astrid Klein and McDougall, where they try to attract people to their super deluxe experimental event space and invited young designers to give a presentation of their work. So raise your hand in the chat or also in your video if you know what a Pecha Kucha is. Have you already seen one? Have you already held one? Wow, so many hands. Oh, we are, yeah. Probably I don't have even to explain to you what a Pecha Kucha is, but for those who haven't seen it, it's 20 slides shown for 20 seconds, so 6 minutes 40 and everything is done. So the format, which keeps presentations concise, fast-paced, and empowers multiple events, multiple speaker events. Who am I? I'm Martin Heider, agile enthusiast, consultant, coach and trainer, community gardener, sometimes a little bit data, to run with this event for several years now. And since last week, a book author. Yes, I did it. But this is not about me. This is about 9 speakers today, in no particular order. We have Johannes Dienst today, Sperber, Cosima, Laube, Steve Upton, Kevlin, Henney, Johannes Mainusch, Olaf, Thiele, Melanie, Wohnert, and Kunz. Give them a big hand. And they talk about a variety of topics, and I try to get it in 20 seconds. Stoicismus, SDFU as a management tool, secrets about business journaling, pictures I like, esoterically. The time is now. Hey boss, ich brauche mehr Geld. Welcome to the VUCA world, and EM is dead, ... Long live adaptive EIM. Woo! And not enough. It's not only 9 topics. In order to keep the excitement high, those speakers not even know when it's their turn. So I have 9 cards here and in no particular order. And we draw the speaker and then we have the talk and then we draw the next speaker. And whoever has drafted and Pecha Kucha in the past knows that it can be fun, but also hard work. Often it's even harder work than do a normal talk, because to be on the point, to stick to the rhythm, this needs practice. So when they are finished, don't forget to appreciate their work and commitment by either tweeting silently about it. That's one option. Yeah, you can start this right now. Or the other option, you open your microphone and you're making noise, cheering them up. So the next 20 seconds, be as loud as you can to give these 9 the loudest support possible. I'm excited. Lovely. So, introduction done, and there's still people coming in. That's great. And this time, I think we have one lady that is also a speaker. So Melanie, you have the choice to select a color or a number. So it's a number from 1 to 9. Which one do you like? The dark blue one, please. The dark blue one. You mean this one? Yes.
This one, okay. Yeah, that fits very, very greatly. So the title is "The Time Is Now," and it's Johannes. Of So, course, it was so Johannes- clear that I'm the first one. I'm either the last one or the first one. Danke, So, Melanie. Thanks. so for lovely. nothing. Then I bring up the slides, Johannes. Yeah, bring them up. Okay. So that's not the first slide. The first Yeah, slide is number 1. Yeah. 1 second. And the talk is mostly in German, actually. So I bring you into Spotlight, first of all. And I take myself out of Spotlight. So now everybody should, we see Johannes, and so Johannes, whenever you are ready, whoops, wait a second. I think I'm ready. Yeah, you are ready, but I locked my You locked your screen. Yeah, I locked the okay. So we screen can do a bit because of small talk in the yeah, meantime. no, it's fine. Yeah. If you're ready, then we can. If you're ready, I don't know. Okay. So where it is. Oh yeah. Ready? Ready. But time is now. Aber in Deutsch, Zeit, macht Zeit eigentlich Sinn? Nur wenn genau jetzt jemand zuhört. Im Vergleich von Dingen ergibt sich ein Vorher oder Danach. Also bevor der Floh auf den Hund sprang, jetzt springt er, gleich landet er auf dem Hund, allein ist Zeit ohne Sinn. Eckhart Tolle sagt, denke daran, dass die Gegenwart alles ist, was du hast. Mache das Jetzt zum Mittelpunkt deines Lebens. Jetzt, also now, ist der Mittelpunkt meines Lebens. Ich möchte dich treffen. Raum-Zeitblasen. Machen wir also eine Zeit ab und einen Ort und dort überschneiden sich unsere Raum-Zeitblasen. Wir teilen das Now. Wow! Ich und du in einer Blase oder noch mehr in unserer Blase. Schauen wir uns um und nehmen uns wahr. In einem Saal könnten wir uns nun sehen, fühlen, riechen, hören und berühren. Hier im Zoom geht das weniger gut. Klaus Lage sagt, 1000-mal berührt, 1000-mal ist nichts passiert, 1001 Nacht und es hat Zoom gemacht. Kein Zoom. Es macht nicht Zoom. Es hat nicht Zoom gemacht, obwohl ich hier schon 1000-mal war. Es hat mich halt nicht berührt. Vielleicht heute Nacht, wenn es mich berühren wird, dann werde ich das ganz bewusst genießen. Ganz bewusst. Bewusst wie? Bewusst wie? Wusstest du schon? Oder, aber warum? Was ist es eigentlich, dieses Bewusstsein? Kommt das von Wissen? Wissen ist Macht. Weiß nichts, macht nichts. Hast du jetzt gelacht? Bewusst gelacht? Ist Lachen bewusst oder unbewusst? Unbewusst klingt für einen Engländer bestimmt wie unbewusst. Unbewusst ist Hans ohne Wurst. Ich bin ja so ein Hans ohne Currywurst. Hans ohne Wurst ist also ein Hanswurst ohne Bewusstsein. Okay, jetzt mal im Ernst. Lokaler Realismus. Was ist ein Bewusstsein? Was verbindet es mit Time und Now? Der Physiker John Stuart Bell fragte 1987, has a fly a consciousness? Hat eine Fliege ein Bewusstsein? Bell forschte über lokalen Realismus. Er fand die Bellsche Ungleichung. Wahrheit kann sich mit Überlichtgeschwindigkeit verbreiten. Reality Now. Für die Idee der Möglichkeit, dass meine Zeit- und Raumrealität möglicherweise mit einer völlig fernen Raumzeitblase gekoppelt ist, ohne dass ich es ahne. Wirkung, die sich sofort ergibt. Nicht mit lahmer Lichtgeschwindigkeit, sondern now, sofort. Eine transzendentale Brücke. Wenn unser Jetzt mit einer anderen Sphäre gekoppelt ist, lieber Eckhart Tolle, dann gibt es eine transzendentale Brücke. Woanders hin. Das sagt mir jedenfalls mein Bewusstsein. Beware of the R. Quantenmechanik,
und allgemeine Relativitätstheorie weisen unter Denken und Schranken in Erfahrung. Doof. Doof sind wir nun wahrlich nicht, oder? Obwohl Tolle uns ins Hier und Jetzt lotst, können wir mit unserem Bewusstsein mehr als eine Fliege oder ein Floh. Denn ein Floh hat ein Bewusstsein von hier bis hüpft zum Blut. Ein Sprung für ihn gewaltig und schnell. 250 mal Körpergröße in 200 Millisekunden. Mit 100 km/h, so schnell beschleunigt hier sonst nichts. Trotzdem ist der Spaß nach 30 Zentimetern vorbei. Und Floh kommt auf den Hund. Floh hat ein Bewusstsein von etwa einer Achtelsekunde. Hund hingegen riecht was Verwestes, rennt weit in die Dünen, trägt Freudestrahlen, stinkende Entenleiche zurück. Riechen, suchen, rennen, fressen, freuen. 10 Minuten bewusste Handlung, 800 Mal bewusster als der Floh. Als Menschen können wir für den Hund gottgleich die Zukunft vorhersagen, dass es Fressen geben wird, das Wetter morgen oder in einer Woche, die Temperatur des Planeten in 30 Jahren. Voll geiles Bewusstsein. Für geile Sachen handeln wir bewusst. Vielleicht nicht nur für die Erdtemperatur in 30 Jahren. Dem hungrigen Hund machen wir schon mal die Dose auf. Für den Blond-Inen an der Bar ziehen wir bewusst den Bauch ein. Etwas so, Bauch einziehen, now. Bauch einziehen, now. Mensch, Hans Wurst, du Hans Wurst ohne Wurst. Besser ohne Wurst nun, denn Currywurst und Blond-Inen gehen nur selten gut. Jedoch haben wir nicht auch als transzendentaler Mensch ein Bewusstsein jenseits Currywurst und Blond-Inen? Wir Menschheitsmakroorganismus? Warum sonst machen wir so schlaue Regeln wie rechts auf der Straße das Auto fahren oder sonntags nicht arbeiten oder die Würde des Menschen ist unantastbar? Warum drucken wir Einigkeit und Recht und Freiheit an den Rand unserer wertvollsten Münze? Wir alle sind mehr als jeder Einzelne. Niemand könnte leben ohne Gesellschaft. Im Ernst, gäbe es hier Bier in Flaschen oder Wurst mit Curry oder überhaupt eine Bar ohne all die duften Typen, die hier überall nah oder weit weg rumhängen? Und ohne all die Riesen, auf deren Schultern die das schon vor Jahrzehnten aufgebaut haben, damit auch die Hans Wurste in 30 Jahren noch Currywurst haben, wäre es nett, nicht alles jetzt schon zu verbrauchen, oder? Currywurst. Currywurst bewusst, pfleglicher umgehen, aufräumen, nicht die Axt im Walde sein, Spaß an der Bar haben. Let's value the Currywurst of future people to come. Let's be Hans Wurst. Bewusst, be, Wurst, bewusst. Now, Martin, is there still time? Big Bewusstsein, and everybody else, and we all the audience, you can also join in and give them a big hand. Big hand to Johannes for the time is now. By the way, you might not have noticed that, but this is also the theme of this conference. Yeah. And I challenged Johannes with taking the theme of the conference and make a talk to it. And it was amazing, Johannes. Thank you. And I'm so lucky this time because I can tell you it feels a lot better to be the first one than the last one. So take this, Melanie. Because now I can enjoy all your talks. Yoo-hoo! And you can do something more, Johannes, because you can also choose. So we have a lot of colors still there and numbers. The only number that is already gone is your 6. Yes, okay. So I would like to pick the orange card that sits in between red and green. Between red and green, this one. Okay. This is experimental now because this year, that's what we have one talk where I just give up control and hand over to Olaf. So it's Olaf Thiele and it's a topic which is important to all of us. Hey boss, ich brauche mehr Geld.
Yeah, could you stop screen sharing so I'll share mine? Yes, I can do that. I think you can also. No, it says I can't start because another one is sharing his screen. Okay. Or her screen. So it's you blocking me. Yep. That's interesting. So just wondering if I can stop my screen sharing. Normally it should be possible. Yep. Done. Okay. I start sharing mine. Yeah, and Okay. I will also take the pin spotlight from, and wait a second, I will also take you on spotlight. So, and I take myself away from spotlight and then I leave it up to you, Olaf. It's your turn. Okay, but you can see my screen, right? Ihr könnt alle meinen Bildschirm sehen. Yep. Okay. Countdown. Es geht los. Stellt euch vor, ihr seid jung, lebt in Berlin, ihr seid Student, ihr braucht ein bisschen Geld und was macht ihr? Ihr arbeitet im Burgerladen. Natürlich in einem veganen Burgerladen, wo ihr Rettiche bratet. Das ist natürlich modern, ist super cool, ist ein Job, den ihr liebt. Das einzige Problem, das ihr habt, ist, ihr wollt mehr Geld. Und das Gespräch mit dem Chef könnt ihr natürlich nur einmal machen. Ihr würdet aber gerne vorher mit einer virtuellen KI proben. Das könntet ihr 100-mal machen, bis ihr eure Sprüche so gut drauf habt, dass ihr auch mehr Geld bekommt. Wir wollen damit einfach nur ein kleiner Gag zeigen, was man so mit KI machen kann. Deshalb, wer Lust hat, Experiment, geht auf die 2378.de und ist im Prinzip ein kleiner Chatbot. Normalerweise wäre auch Sprache mit davor, aber weil das hier über Chrome läuft und dann bräuchte man auch Webcam, wäre es ein bisschen schwierig. Aber ist einfach so ein bisschen mal ausprobieren und wer Lust hat, geht drauf und ihr versucht, mehr Geld zu bekommen. Was könntet ihr an Strategien probieren? Grundsätzlich geht es natürlich nicht um Gehaltserhöhung, sondern es geht um eine Gehaltsanpassung. Denn natürlich verdient ihr mehr, als ihr momentan bekommt. Deshalb wollt ihr euer Gehalt in die Richtung anpassen nach oben. Da fragt ihr euren Chef nach dem Gespräch und sagt, hey Leute, ich will mehr Geld. Alter Musiktitel, ich weiß, kennt nicht jeder. Ihr könntet natürlich auch sagen, hey, ich wohne in Berlin, das Wohnen ist teuer, hier ist alles teuer, es wird immer teurer. Wenn ihr woanders wohnt, müsst ihr vielleicht mit dem Auto pendeln, der Sprit wird teurer, Inflation macht auch alles teurer, sind Argumente, warum ihr mehr Lohn bekommen solltet. Auch in Relation zu anderen. Guckt woanders hin, was verdient man in einem großen Konzern, da braten die Burger für 5.000 € im Monat. So ein bisschen in die Richtung wollt ihr euch vielleicht auch entwickeln und sagt, hey, ich gucke mal dahin und sage, da kriegen die so viel, vielleicht kann mein Gehalt ein bisschen mehr werden und sich in die Richtung entwickeln. Außerdem solltet ihr natürlich sagen, wie gut ihr Burger belegen könnt. Ne? Keiner macht die Soße so schön auf die Brötchen drauf wie ihr. Keiner brät das Rettich-Patty so gut wie ihr. Das sind auf jeden Fall Argumente, die ihr auch bringen wolltet. Und wenn ihr ein bisschen schräg unterwegs sein wollt, könnt ihr auch sagen, ich will 15,43 € die Stunde. Es kann also durchaus ein schräger Betrag sein. Und dann begründet ihr, warum der ein bisschen krumm ist. Ne? Das sind ja verschiedene Faktoren, die da reinfließen. Oder ihr seid wie Elon Musk und sagt, nee, ihr müsst mir gleich 1 Million zahlen. Also mit einer bisschen absurden Forderung kommen. Und dann kann man ja gucken, wie weit sich das Gehalt nach oben anpassen lässt. Technisch. Das machen wir, weil es momentan technisch möglich ist. Es gibt jetzt, ich mache KI, es gibt in der KI Möglichkeiten, verschiedene Bestandteile, das sind verschiedene KIs, zusammenzustückeln, so ein bisschen wie ein Burger und zusammenzudrücken, bis man was Leckeres rauskriegt, was bisher ein bisschen schwierig war, weil es nicht jede Komponente frei verfügbar war, mit APIs und sonst was. Ich sage mal gerne, wir verbinden alte und neue KI. Links ist Plato im Rot, rechts ist der junge Aristoteles, Deep Learning, neue KI. Und die beiden zusammen können, also alte und neue KI, können coole Modelle ergeben, mit denen man tolle Sachen herstellen kann. Normalerweise reden wir dabei immer von Amerika. Ja? In Amerika, also in KI, die machen gutes Marketing, die haben auch das Geld, um tolle Startups zu machen. Meinetwegen auch China, die können das wunderbar nutzen, um ihre Bürger zu unterdrücken. Aber es gibt jetzt auch viele coole deutsche Startups, die im KI-Bereich Sachen machen. Und da möchte ich 3 vorstellen, die man für diesen Gehaltstrainer nutzen kann. Zuerst will man ja Sprache in Text verwandeln. Klassisch Speech to Text oder Text to Speech.
Da gibt es ein tolles Startup aus Berlin, nennt sich Coqui, ehemalige Mozilla-Leute, die freie Modelle anbieten, alles per API verfügbar, kann ich nutzen. Wenn ich dann meine Sprache transkribiert habe und ich möchte Sachen damit anstellen, dann habe ich die Texte, aber ich muss das ja irgendwie eine Session verwalten, Fluss gucken. Das heißt, ich habe vielleicht bei Alexa Sprachmodelle, was ich machen will. Ich möchte was zu Siri schieben oder auch bei Google. Jovo bietet mir die Möglichkeit, alles zu kombinieren. Das einfach zu machen, also es ein bisschen im Griff zu behalten und gucken, was ich mache. Auch ebenfalls ein Berliner Startup. Wenn ich dann was mit Text machen will, also ich möchte die Absicht des Textes dann herausfinden, die ich bekommen habe, gibt es ebenfalls ein Berliner Startup, nennt sich Spacey. 10.000 Wörter pro Sekunde pro CPU. Sehr coole Software, kann man wunderbar verwenden, um so einen Stack aufzubauen. Einziges Problem, das, was ich jetzt gesagt habe, ist in der falschen Reihenfolge. Denn Coqui gibt es erst seit einem Jahr. Die haben sich erst letztes Jahr gegründet und auch Modelle gibt es erst seit einem halben Jahr. Das heißt, die ganze Nummer kann man jetzt erst aufbauen, weil es das jetzt kurzfristig gibt. Aber es gibt das auf Deutsch. Also ich kann auf Deutsch meine Sachen alle machen. Und jetzt gucken wir uns mal ein Beispiel an. Deshalb brauchte ich ja auch meinen Screen. Nämlich, wenn ich mal reinschaue, möchte ich ja gerne sehen, was haben denn die Leute jetzt eingegeben? Aha, weil meine Arbeit mehr wert ist, als ich bekomme. Ah, das verstehe ich natürlich, aber wir wollen ja die Qualität unserer Lebensmittel nicht heruntersetzen. Ja? Oder, ja gern, wie wäre es mit mehr Geld? Da muss man natürlich gucken, man kann natürlich Einzelne mehr zahlen, aber man möchte hier gucken, dass das Gehaltsgefüge insgesamt okay bleibt. Ach, Benzin kostet immer mehr. Also wir sehen immer hier Sachen, die jemand eingegeben hat und darunter, was wir ausgeben. Auch hier eben, okay, wir müssen ja gucken, wofür wir unsere Sachen ausgeben. Das heißt, unser Chef hier, weil, wo war weil? Da muss ich nochmal gucken. Hier hat jemand einfach nur weil eingegeben. Sehr nett. Okay, also auch Vollmond ist, ja leider, wenn Vollmond ist, Leute, das Privatleben können wir leider nicht extra einpreisen. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele, hat auch ganz gut geklappt. Nächste Folie. Wir wollten euch so ein bisschen den Mund wässrig machen, um in der Metapher zu bleiben, was man mit KI-Modellen in deutscher Sprache heute alles schon machen kann. Man kann also schon richtig leckere KI-Projekte umsetzen, unter anderem mit den Bestandteilen, die wir gerade gezeigt haben. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen Hunger gemacht. Vielleicht hat der eine oder andere schon gegessen. Auch bei der nächsten Gehaltsanpassung, keine Erhöhung, sondern eine Anpassung, habt ihr vielleicht das ein oder andere mitgenommen, was ihr damit nehmen könnt und seid ein ganz klein wenig hungrig geworden. Das war jetzt sehr schnell. Sorry, everything in German. In English, I'm not that fast of a speaker in English. Thank you very much. Hey. So, dann kannst du wieder übernehmen. Yeah, well done. This was, maybe the next time I don't give the control to all the speakers, then I have less work. So that was lovely, Olaf. Great experiment. And yes. I'm not sure, it was not your first time or you did it, or? No, yes, I did first time this one, but not my first Pecha. I always okay. how to pronounce that. Okay, because for Johannes, I know he's originally, I think, I'm not sure if he was nearly there every time, and well done. And I'm sorry if I've set the bar quite high, but but I would like to choose my successor. Yeah, and you are open to choose your successor either by color or green. The other one. I love, as you can see, I love green. The dark one or the lighter one? The different ones. Dark green. Dark green. So dark green. Now it's getting philosophical. So Johannes, it's your turn. It's about Stoizismus, eine praktische Philosophie für den IT-Alltag. So in German. Yeah, give me a second. First slide is included in. I know. Yeah. I don't know if the PDF export worked because I had 21 slides. The last slide I disabled. So we will see. I think it were 20 and it's 21 because there is always the applauding side at the end. So, okay, wait, I give you the spotlight and take it. Nearly like the real one, the nervosity. So, and I think, yeah.
Are you ready, Johannes? I'm ready. Okay. And everybody is seeing also with the screen. Can you full screen? Yeah, I will do so in a second. Go. Ja, hallo, auch von mir zu Pecha Kucha. Ich erzähle ein bisschen was über Stoizismus, warum im IT-Alltag. Ja, IT-Alltag ist stressig, jetzt gerade in einem großen Unternehmen mit agiler Transformation, allem Möglichen. Und mein Temperament kommt mir da manchmal in die Quere und ich habe die Philosophie gefunden und die praktisch einbauen können. Stellt euch mal vor, ihr seid in einem Meeting, euer PO-Projektleiter irgendwas sagt, im Übrigen habe ich dem Kunden zugesagt, dass wir das Feature bis Ende der Woche ausliefern werden. Das ist jetzt, habe ich mir sagen lassen, nicht ganz so ungewöhnlich, hat bestimmt auch schon jeder mal erlebt. Und wenn ich den Talk in einer längeren Fassung mache, dann sehe ich ganz oft diese Reaktionen. Ja, das ist ja schön für dich. Das kannst du jetzt selbst machen. Aha. Das geht ja gar nicht. Also die Reaktion ist immer schön ablehnend. Also die Range ist richtig groß von, naja, und bis zu, und jetzt bin ich aber richtig sauer. Und meine Reaktion ist dann ganz innerlich ganz oft so, wie bei ihr hier. Ja, ich denke mir so, what the fuck, was soll denn das jetzt? Ne? Kommt trotzdem immer wieder vor, auch wenn wir agil arbeiten, aber es ist ja nicht hilfreich. Also irgendwie müssen wir mit der Situation umgehen. Es bringt mir nichts, jetzt hier meinen PO anzuschreiben, meinen Projektleiter anzuschreiben, denn ich bin ja auf der Arbeit. Wir müssen ja lösungsorientiert zusammenarbeiten. Und da kommt der Stoizismus ins Spiel. Kurzer Geschichtsüberblick in 20 Sekunden. 301 vor Christus. Zeno von Kition hat ihn erfunden, ins Leben gerufen, in der Stoa Polkile. Das ist ein Gebäude in Athen. Ist eine angewandte Philosophie und beschäftigt sich deswegen mit der praktischen Frage, wie lebe ich denn eigentlich ein gutes Leben, nach Definition von den Stoizisten. Wir lassen links unten Lebe in Arete aus. Da geht es um Tugenden, eigener Talk. Wir gehen in diesem Talk, Pecha, auf Fokus auf das Kontrollierbare und das Obere lassen wir aus, weil unten die Basis ist eben das Leben in Arete mit den Tugenden plus das Fokus auf Kontrollierbare. Aber was meinen wir überhaupt mit Fokus auf das Kontrollierbare? Das ist jetzt auf der nächsten Folie. Man ist oft in Diskussionen, nehmt es mal mit, beobachtet es mal und da diskutieren zwei Lager miteinander und man denkt sich nur, irgendwie bin ich ja dabei, aber ich bin irgendwie auch nicht dafür und auch nicht dagegen. Ich bin eigentlich für ganz was anderes. Wie löse ich denn das jetzt auf? Beobachtet es mal, die nächsten Tage, kommt euch bestimmt bekannt vor. Und die Stoizisten sagen dazu eben, okay, wir teilen den Fokus auf Kontrollierbares die Realität in 4 Teile auf. Und zwar, es gibt Dinge, auf die habe ich keinen Einfluss. Also meine Körpergröße hier kann ich beeinflussen. Oder Wetter. Man kann sich super über das Wetter beschweren, bringt uns aber nichts, weil ich habe da keinerlei Einfluss drauf. Oder auf Genetik oder ob ich jetzt gerade gesund bin. Sehr wenig Einfluss. Dann gibt es teilweise Einflussnahme. Also ich bin Teil eines Systems, im Unternehmen zum Beispiel, kann ich teilweise Einfluss nehmen, aber manchmal auch nicht, weil die Kultur gab es ja schon. Und das ganz Wichtige für den Stoiker ist eben die direkte Einflussnahme. Und da gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Direkte Einflussnahme ist das, worauf wir uns im Stoizismus konzentrieren sollten. Es gibt noch eine 4. Kategorie, die finde ich ganz lustig. Da sagen die Stoizisten Indifferenz dazu oder halt preferable. Es ist ja schön, wenn man reich ist. Es ist aber nicht wichtig, um ein stoisches Leben zu führen und ein gutes Leben zu führen, reich zu sein. Also man kann auch arm sein. Es gab viele Stoiker, die auch im Exil gelandet sind und praktisch dadurch alles verloren haben. Aber es ist natürlich cool, wenn ich reich bin. Epiktetus sagt dazu, es war ein Sklave, der dann befreit wurde und der dann auch Stoiker wurde. Was ist denn eigentlich gut gebildet zu sein als Stoiker? Und er sagt, wir müssen unterscheiden, lernen, was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen. Und wenn ich das unterscheiden kann, dann bin ich schon einen ganz großen Schritt am guten Leben. Kleiner Disclaimer, man sagt ganz oft im Deutschen vor allem, ja, der ist sehr stoisch in der Hinsicht, dass er ja keine Gefühle zeigt. Ist aber nicht so, dass Stoiker keine Gefühle haben. Es gibt einen Stoiker, der ist aus dem Schiff gesprungen vor Angst. Das heißt, diese Urinstinkte gibt es immer noch, diese Emotionen, aber man soll sich nicht davor kontrollieren lassen. Es geht darum, eben die Emotionen sinnvoll zu nutzen. Ich erinnere mich noch, ich bin als Kind mit dem Eis rumgelaufen, das weiß ich noch ganz genau. Und das Eis hatte einen Treffer, ist runtergefallen. Und naja, wie das halt so ist, das Kind, man hat seine Emotionen nicht so im Griff, das hat man noch nicht gelernt. Und dann war die Reaktion eben so. Also ich war es richtig traurig, es hat sich so eingebrannt, dass ich das immer noch im Kopf habe, also bildlich im Kopf habe, wie das ist. Und Epiktetus sagt dazu wieder, ich kann nicht ändern, was da passiert ist. Das ist freie Übersetzung. Er sagt, wenn das Leben irgendwie gut sein soll, dann muss das, er sagt, from yourself, aus einem selbst, wenn man das richtig übersetzt. Es muss aus einem selbst kommen.
Aber was heißt denn das genau? Das heißt, wenn ich mein Eis habe und es fällt mir runter, dann kann ich jetzt sagen, oh, und ich fange jetzt weinen an. Das ist auch so genau das, was eigentlich in unserer Gesellschaft auch passiert, wenn man mal genau aufpasst. Da sagt einer ein bisschen was Kontroverses oder er drückt es ein bisschen doof aus und sofort kommen 50 Leute und hauen auf den ein. Und ich nenne das Empörungskultur, ist nicht sinnvoll. Die Stoiker sagen, wenn ich Verantwortung übernehmen muss, dann gibt es zwischen dieser Empörung, die ich da spüre, oder diese Empörung oder diese Emotion, die da sofort aufkommt, der ich nachgehen kann, da gibt es eine Pause. Heißt das, wenn man sieht, der Tropfen fällt rein und dann gibt es eine Pause, dann gibt es Wellen. Und das wollen wir mal gucken, denn Verantwortung zu übernehmen heißt genau diese Pause auszunutzen und sich mal kurz zu überlegen, okay, mir ist das Eis runtergefallen oder ich bin jemand, der kleckert ganz gerne beim Essen. Ich habe da was im Essen, da kann ich mich jetzt aufregen, wie doof bist du denn eigentlich, aber das bringt mir gar nichts. Im Grunde ist ja nichts passiert. Also so ein Eis kostet mich nicht die Welt, das kann ich wieder ersetzen. Das heißt, ich muss diese Pause nehmen. Und erst dann, wenn ich weiß, okay, die Reaktion kann ich kontrollieren und da gibt es eine Pause, dann kann ich mit dieser Basis, mit diesen Tugenden sagen, okay, ich kann jetzt Verantwortung für mein Leben übernehmen. Das ist eine super Visualisierung des Stoizismus, die kommt aus dem Buch The Little Book of Stoicism, das ist auch auf Englisch, kann ich nur empfehlen, das ist eine super Einführung und ich finde, das beschreibt es. Und die Stoiker machen sehr viele Meditationen, auch in diesem Buch drin. Und ich fordere jetzt mal alle auf, die Dankbarkeitsmeditation zu machen. Ja, die kommt aus dem Stoizismus, man kennt es, Dankbarkeitsliste. Und sich darauf zu fokussieren, das hat auch der stoischer Kaiser Marcus Aurelius gesagt, fokussiert euch auf das, was ihr habt und seid dankbar für das, was ihr habt. Und das war auch schon das Ende meines Pecha Kuchas. Und ihr könnt die letzten Sekunden mal überlegen, für was ihr gerade dankbar seid. Und dann noch viel Spaß. Cool. Da würde ich mal sagen, Ja, gut. ich weiß schon mal, für was ich dankbar bin. Johannes. Das Timing hat gepasst. Das ja, hat nie geklappt genau. beim Üben. Noch nie hat es geklappt beim Üben. Schön. Wow. Dafür bin ich dankbar. Ja, das ist schön, dass ich sozusagen heute irgendwie noch zu meiner Dankbarkeitsmeditation komme, nachdem ich die heute Morgen nicht gemacht habe. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet sozusagen in dem Talk. Also beim anderen Talk würde ich vielleicht damit rechnen, aber wollen wir mal nicht zu viel verraten. Danke, Johannes. Sehr schön. Ich bin immer wieder begeistert, welche Themen hier sozusagen irgendwie aufkommen. Schön, dass du mal was Philosophisches mit reingebracht hast. Ach, schön. Und du hast auch die Wahl, Johannes. Du bestimmst sozusagen, du bist jetzt derjenige, der das Schicksal irgendwie des nächsten There are Speakers dark red. bestimmt. The Dark I Red. love red. Sozusagen, du meinst das hier? Dark Yeah, Red? that's the one. That's great. Dark Red, 9. Okay, the 9 ist Michael Kunz. This is the longest title. ERM is dead. Long live Agile. Agile is dead. Long live Agile ERM. Agile ERM will be dead. And long live adaptive ERM. Wow, I didn't got it in the 20 seconds beforehand. So for that reason, I shortened it a little bit. And Michael, I will take you also in spotlight. Ja, danke schön. 1 second, and then I will also take care to get, your slides up. One. Okay, and you have a title slide, right? Ja, das ist so. Okay. Take me out of spotlight, so for the video. And Michael, whenever you are ready, I will go for the full screen and then. Yeah, you can go for the full screen and we can start. Okay. Then it's your turn. Die wollen jetzt im Ernst unsere Anwendungen, Produktion inventarisieren. Nun gut, ich werde jedes Jahr vom Betrieb gefragt, ob sie den Server nicht abschalten können, auf den wir die Web-Variante unserer Partneranwendung gebracht haben. Unglücklicherweise in einem Projekt, das damals außerhalb der offiziellen IT gelaufen ist. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, endlich einmal ein wenig Überblick zu gewinnen.
Sie haben genau 9 Monate Zeit für die Bebauungsplanung, keinen Tag mehr. Was Sie genau machen, ist egal. Auf jeden Fall muss etwas entstehen, was aussieht wie ein Zielbild und wie ein Plan. Sonst wird das Programm gestoppt und es sollte aussehen wie ein sehr beeindruckender Plan. Was ist denn überhaupt genau das Ziel des Programms? Ablösung der nicht mehr gewarteten Host-Umgebung. Sonst müssen wir Fujitsu in 3 Jahren noch einmal ein paar 100 Millionen bezahlen, damit sie extra für uns die Hardware noch weiter warten. Es gibt doch gar keinen Sinn, dasselbe nur anders machen zu wollen. Doch, wir haben das schon einmal versucht, wir haben dafür schon einmal 80 Millionen ausgegeben und 7 Jahre gebraucht. Es hat schon beim letzten Mal nicht funktioniert, also sollten wir das Problem nicht noch schwieriger machen. Neuerdings halten sich einige Projekte nicht an den Komponentenschnitt der Facharchitektur. Noch schlimmer, sie stellen grundsätzlich in Frage, ob wir ihnen ihre Architekturentscheidungen überhaupt reinreden dürfen. Tatsächlich, nun gut, eure Facharchitektur, an der ihr 5 Jahre entwickelt habt, ist in der Praxis vielleicht etwas schwer einsetzbar. Außerdem müssen wir am 5.5. live gehen. Das Projekt hat jetzt schon über ein Jahr Verzug. Wenn wir den Go Live ein weiteres Mal verschieben, wird unsere Geschäftsführerin darüber stürzen. Der Konzernchef hatte den Go Live öffentlich schon für Frühjahr letzten Jahres angekündigt. Die Vorstände und die Presse sind für den 5. bestellt. Eine weitere Verschiebung wird sie garantiert nicht mehr überstehen. Was schert uns da gerade eure Facharchitektur? Wenn man auf die Gründe schaut, stellt man fest, dass ihr Schwerpunkt auf dem Prozess und nicht auf dessen Ergebnis liegt, eher auf Improve, nicht Invent liegt. Diese Unterscheidung gehe ich später nochmal ein. Eher auf dem veralteten IT-Verständnis IT-Dienstleister und nicht dem modernen Verständnis Geschäftsmittelentwickler. Unsere neuen agilen Projekte waren wirklich erfolgreich. Endlich einmal alles on time, in Budget, die Qualität hat gestimmt und zufriedener waren die Fachabteilungen auch. Das Ganze war so erfolgreich, dass wir jetzt auf Vorstandsebene beschlossen haben, die agile Vorgehensweise auf Unternehmensniveau hoch zu skalieren. Was heißt das? Wir führen oberhalb der Teamebene eine Programmebene ein. Dort gibt es das PM mit Hilfe der RMs, der SAs und des Systemteams, die PSIs. Darüber gibt es dann noch die Portfolioebene, wo das PPM mit den EAs geschäftliche Zielvorgaben definiert und die IT mit Mitteln versorgt. Ich wollte doch nur endlich vernünftig arbeiten. Teammitglied, unsere Anwendung in Produktion ist ausgefallen. Product Owner. Oh, dann sind wir in einer Stunde im Heise-News-Ticker, da müssen wir sofort die Ursache finden. Scrum Master, wir sind gerade in einer Retro. Diese zu unterbrechen ist absolut verboten. Product Owner, ich kümmere mich dann mal selbst um das Problem und im Übrigen kenne ich schon meinen ersten Punkt für die nächste Retro. Der 25-jährige Kodak-Mitarbeiter Steve Sessen hatte 1975 mit Hilfe einer gebrauchten Super 8-Linse, einem improvisierten Korsettenlaufwerk und etwas Hightech der 70er Jahre die erste Digitalkamera der Welt gebaut. In den 90er Jahren geriet Kodak in große Schwierigkeiten, beantragte 2012 Gläubigerschutz, wo sie seit 40 Jahren das Know-how hatten, um Marktführer in der Digitalfotografie zu werden. Kodak ist kein Einzelfall. Es gibt Nokia, Novell, IBM, VMware, zwischenzeitlich Microsoft. Die Lebensdauer von Unternehmen war 1961 60 Jahre, heute 12 Jahre, im Durchschnitt wohlgemerkt. Dabei hat die Revolution gerade erst begonnen. Die nächsten 10 Jahre werden die Science-Fiction-Literatur meiner Jugend zu einem müden Abklatsch der Realität werden lassen. Ende der 90er Jahre stand ein Start-up bei Siemens vor der Tür, das an Internettelefonie arbeitete. Siemens hat das nicht geglaubt und den Jungunternehmern gesagt, wie soll das denn funktionieren? Wenn das ginge, hätten wir es ja selbst erfunden. Aus dem kleinen Start-up, für das 2 der Gäste aus Kalifornien damals arbeiteten, wurde später der Weltkonzern Cisco und Siemens verpasste den Trend. Früher hatten wir 50.000 Mitarbeiter und haben Strom und Gas verkauft. 14.000 Mitarbeiter und unser bisheriges Kerngeschäft mit Kohle- und Gaskraftwerken, also den Großhandel, die Gasproduktion und die Wasserkraft haben wir abgespalten, während wir verkaufen. Wir werden nun neue Produkte und Dienstleistungen für die neue grüne und digitale Energiewelt entwickeln. Zu diesem Zweck haben wir ein Agile-Programm zur Förderung neuer Geschäftsideen mit Energiebezug gegründet. Das Großunternehmen der Zukunft wird auf der Business-Seite geprägt sein von einem Mix zwischen Teilbereichen mit dem Modell Improve und Teilbereichen mit dem Modell Invent, gänzlich andere Vorgehensweisen auf Business-Seite haben, deutlich andere Managementprinzipien, auch auf IT-Seite. Das Überleben der Tanker hängt langfristig vom Entstehen einer nennenswerten Menge guter Schnellboote ab. Was beeinflusst Menge und Qualität der Schnellboote? Na, das, was hier steht. Something interesting is happening. Alibaba.com, the world's most valuable retailer, has no inventory. Uber, the world's largest taxi company, owns no fleet. Facebook, the world's most popular media owner, creates no content. Airbnb,
The world's largest accommodation provider owns no real estate. The management approach has to fit the problem at hand. Das gilt nicht nur für die Business-Seite, das gilt auch für die IT und damit die ERM-Seite. The management approach has to fit the problem at hand. It doesn't make sense to hire smart business people and let them tell from enterprise architects what to do. It doesn't make sense to hire smart enterprise architects and then let them tell from business people what to do. It doesn't make sense to hire smart people and then tell them what to do. We hire smart people to tell, so that they can tell us what to do. Pflicht wird weiterhin auch der Einsatz eines soliden ERM-Instrumentariums sein. Business Capabilities, Manage Evolution, Portfolioplanung, Beachtung und Analyse der Influence Factors und ihrer Veränderung über die Zeit, modernes IT-Rollenverständnis, vom Systemverwalter oder IT-Dienstleister zum Geschäftsmitentwickler. Die haben den Bereich Unternehmensarchitektur aufgelöst. Gott sei Dank. Oh, Entschuldigung, du hast ja dort gearbeitet. Warum das? Eigentlich lösen sie nicht nur den Bereich Unternehmensarchitektur auf, sondern die ohnehin nur noch kümmerlichen Reste unserer ehemals stolzen IT. Den größten Teil der Kräfte wollen sie jetzt auf digitale Transformer-Dingsbums konzentrieren. The IT is a business. Klingt vernünftig. Oh, wow. Michael. Great. I saw myself, or I recognized myself several times with smiling, because we know some of those stories. So, okay, wow. The anecdotes were real consulting yeah, just to say that. Yeah, I can imagine that. If you're gray hair like me, then you know that. It was real consulting life. Yeah. Wow, Michael, it's your turn. We have 5 colors left. So what do you want? The yellow one, please. The yellow one? Yes. The yellow one. So then it's up to Steve Upton. Oh, and it's about pictures I like. I guess it's more about pictures that Steve like. So give me a second that I switch with a spotlight to you. Am I evenly lit and can everyone hear me? I have this awkward situation where I have 3 mics, but only one of them is good. So I need to make sure my audio is okay. Your audio, from my perspective, it's really, really, really good. Fantastic. And I will. And your title slide is part of the Pecha Kucha, right? That is correct. Yes. So 20 seconds on the title slide. Okay. So. Okay. So whenever you're ready. Should we full screen? And if you just count me down, give me like a 3, 2, 1, and then I'm good to go. Okay. Wait a second. So sure. 3, 2. Oops. Sorry. 3, 2, 1. All right, so this talk is called Pictures I Like, and it's about pictures I like, fairly obviously, and I'm going to tell you why I like them. That's really it. That's the whole pitch. It's very simple. So the first picture I'm going to show you today is actually one that used to hang on my wall as a kid. I had a framed copy of this photograph. I think it's very funny. It's a picture of the Montparnasse rail derailment. This happened in 1895. I think there's something kind of inherently funny about this. I find myself looking at it and thinking, how did that train get there? That's not where trains are supposed to be. Very funny picture, I think. The next picture that I'm going to share with you is also one I think is very funny. This is a picture of the very famous Mikhail Kalashnikov. He was the inventor of a famously reliable Russian rifle. And here he is shortly after firing a famously terrible British rifle. And I love this look of sheer disappointment on his face. Have you ever seen anyone quite that disappointed? Again, very funny. Next picture is very different. This is the surface of the sun. This is a sunspot taken by the Swedish Solar Telescope. To give you a sense of scale here, the black line in the bottom left is 2,500 kilometers long. Absolutely massive scale. And we see this pattern all over the surface of the sun, these granules.
as we kind of zoom in, these are actually convection cells. So hot matter rises up, it cools, and then it sinks down again. This is actually the same thing you see when you boil water at home, but obviously on a much bigger scale. The next picture, though, is very different. It's a much colder place than the surface of the sun. It's the surface of Pluto. And it was taken by the New Horizons spacecraft at a distance of about 5 billion kilometers. The smooth white area in the top right here, this is an area known as a Sputnik Planitia. And the next picture is actually a different view on that, kind of zoomed in, and we see this interesting pattern in the white area here. That's actually convection cells, the same convection cells as on the sun, which raises an interesting mystery. Where did the heat come from? I love this picture because it rewrote textbooks. The next picture did the same thing. This is a picture of Burns Cliff on the surface of Mars, and you'll see that these sort of dark streaks, this is evidence of liquid water flowing on the surface of Mars. This picture changed our understanding of an entire planet. This picture has incredible scientific value. The next picture is also a picture of Mars, but really doesn't have quite the same scientific value. It was taken by an engineering camera on the Rosetta probe as it flew past Mars. And I love it because it shows something built by human hands in the depths of space. And I find that really inspiring. The next picture also shows something built by human hands in space. It's the lunar module from Apollo 11, just after it returned from the surface of the moon. The interesting thing about this photograph is it has every single human in it, except for one, except for Michael Collins, the man behind the camera, the loneliest man in the universe. The next picture also shows every single human. This is known as the pale blue dot. It was taken by the Voyager 1 space probe at a distance of about 6 billion kilometers. And you can see the pale blue dot, Earth, just hanging there in that sunbeam on the right. Carl Sagan described this as an incredibly humbling picture. Helps us realize how small we are. The next picture is also humbling. Astronauts in space is known as the blue marble, and astronauts in space report something known as the overview effect. They report that when they look down on the Earth, they don't see borders. They see a fragile, connected world. The next picture is also someone else who looked down and did not see borders. This is Konrad Schumann. He's jumping over the barbed wire that would eventually become the Berlin Wall. This picture was taken very close to where I'm standing right now. And I love it because it shows that you don't need to go to space to realize how silly borders are as an idea. The next picture is actually one I took myself. I got up very early in the morning from the village of Jongla to take this picture of Ama Dablam, which means mother's necklace in Nepalese. And I think it's one of the most beautiful mountains in the Himalayas. For a little bit of context, Everest, the famous Everest, is a little bit to the left. This image, several kilometers to the left. The next picture is actually a picture I took of the summit of Everest. And I think there's something that every picture of Everest misses. It's just how thin the air is up there. As I took this picture, I was struggling to breathe. The pictures are beautiful, but they don't capture the full experience. A couple of years ago, someone gave me a bit of advice. They told me to climb a mountain and tell no one. They said that you shouldn't climb a mountain to strike a pose and take a picture and get all those Instagram likes. You should climb a mountain because you want to experience it, because it's something you want to do. And I really took that advice to heart. I would see pictures like this one and I would get really frustrated. I would shout, I would say, no, 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 put away your phones. Stop, just experience the moment, be in the moment. But I'll be honest, I've mellowed to that idea now. I realized that there's a reason people take pictures. It's the same reason that we put millions of dollars of camera equipment on the top of rockets and shoot them into space. It's because pictures allow us to tell stories. This Pecha Kucha is 20 pictures and 20 stories. And I think that telling stories is one of the most human things we can do. This is why so many of us have been gripped watching the most advanced space telescope ever built unfold over the course of the last month. It will allow us to take pictures and tell stories that have never been possible before.
The pictures it takes will be very, very different from these pictures in the Chevaux caves in southern France, some of the oldest examples of human art. But I think the idea is the same. So climb a mountain, tell no one, or why not take a picture? Why not tell a story? I think it's the most human thing you can do. Thanks. There we go. Give you a big hand, Steve. Wow, wow, wow. Wir sind begeistert. Wow. Yeah. Oh, Good. I realized I should have warned people it was in English at the start. I think I forgot to say that. I guess you figured out as I was going. I think everybody figured it out, and There were some subtle clues in there that it was in English. So while I'm feeling only humble and small now, especially with the picture of the Earth in this light beam. Oh wow! Yeah, I have to relax. And thank you for all these amazing images. That was lovely, Steve. So thank you very much. Thank you for being part of all these stories. And then now you have again the choice, but there are only 4 left. Okay, I am going to go with number 3, the pink, please. The pink one. Pink mood today. The pink one. So the pink one brings then Cosima on stage. So let's see where Cosima is. Yeah. I see her, bring her on stage first in spotlight. And take Steve out of spotlight. And bring Cosima's presentation up. With the title slide this time. Yeah, I know. Good. 1 second. Okay. So it's Cosima with secrets about business journaling. I take myself out of spotlight so that you're the point of attraction. And Cosima. So whenever you are ready, give me a go. Yeah, we can start. Okay. Go. Did you ever have a diary? Maybe as a child? Eventually, you already tried some journaling as an adult? Like having that secret place to vent? Somewhere to put your roughest thoughts to? Somewhere to really like offload? But have you ever heard about business journaling? No? Well, then you're in good company, because venting, this is not professional. You have secrets in business? Hey, we're all family, aren't we? We don't have any secrets in our business. Well, it is no secret that people think journaling is a private thing. And yes, journaling is private, and it stays private, even in a business context. Yet, journaling also helps us. It helps us shaping your personality. It improves our relationships in teams. Who wouldn't want that in an organization? At least one organization that is really serious about their people and their business. What seems to be more secret, what you rarely get told, is that journaling is an awareness trainer. Practice being in the here and now, while being constantly on the go in the business. Being here and now by writing stuff down with your very own hands, because mindfulness for yourself is really beneficial. Journaling also is an appreciation detector. Oftentimes in business, no time is taken for appreciation. With a journal at your desk, you have a cue. You notice, and then you can give better, precise feedback for your peers because you've jotted it all down. Also, journaling is a switching off helper. Do a little daily logging
unload your brain, end of business, reload the stuff tomorrow, and the distance, just some hours, often help to then pick the helpful parts of the day and let go of the rest. But it is no secret that journaling is also about getting organized, especially guided freestyle approaches like bullet journaling. It looks like a better to-do list sometimes for newbies. But hey, it's business. We are already organized. We are professionals, aren't we? What you rarely get told is that journaling is an overview multi-tool. Take pen and paper and start externalizing what is in your head. This is like rubber duck debugging, but the silent way. No duck needed, just you and pen and paper. What you also rarely get told is that journaling unleashes cognitive capacity with small but effective concepts like a daily logging routine, marker signs, collection pages, eventually an index page. You win headspace for the real thinking. You win capacity for the creative stuff. What you also rarely get told is that busyness is a trap. Let's debunk this today. You can have it both. The effectiveness, getting the right stuff done, and having more time to get the stuff done. And the path around this business trap is mainly when you know and reconnect with your values. And then you're able to act accordingly. Journaling can support you with seemingly small but intentional hacks to discover your path. And lastly, you won't hear so much about journaling in business because yes, it is hard. It is hard to build and keep a habit. And the work itself outside usually is often straining enough for people. This is no secret, sadly. Yet what you rarely get told is that journaling provides you with a private training ground. Be your own best friend regularly. Grab a nice drink, sit down, inspect your journal, respect your path, and adapt regularly. And make those appointments with you today. What you also rarely get told is that journaling is a habit kickstarter. Set yourself a goal, just a tiny one, just one at a time. Add a habit tracker in your journal. It'll help you focus and it'll help you celebrate all the little wins and appreciate also the efforts every day that you put in. And lastly, it is a self-efficacy booster. Journaling helps you to notice all those little steps, celebrate all the small wins, and then let your brain soak them up while writing. Let it really sink in. Sink into your neurons while you take some minutes to write. Now, not every of those 9 secrets will be attractive for you or for you right now. Yet any is worth looking into, and I'm sure you will know which direction to try out next or which direction to go. And journaling can be a guide. It can be a guide towards your sense. It can be a guide towards who you are, what you need, and how to get one step closer. It can guide us all closer to us as human beings. And we're all human in business, aren't we? All you need to start, or to start anew, is like 6 sheets of printer paper. Go and fold them. And you need a pen. But most important, you need some curiosity and also a bit of kindness for yourself to just try it out and adapt on the way. So give it a go. It's your path. There's just right paths. And your path is made by walking, by riding. Whoa. Well done, Cosima. Only Wow. way is up. Yeah, baby. Sehr geil. Was für ein Timing, wow. Wow, yeah, it reminds me all the journals we did have written over the last decade. So thank you for that lovely reminder.
It was a pleasure. So secrets about business journaling. And if you start journaling, let it Cosima know, so that she also knows what kind of impact she had. That's also a lovely kind of feedback. Yes, please. And there is always the privilege to choose. I choose the blue one. The blue one. Yeah. The blue one. So you choose Michael Sperber or Michael Sperber, STFU as a management tool. So I give the spotlight to you, Michael. Yeah. Audio okay? Audio is okay. At least at my place, it's okay. And I take my spotlight away and come up there with 1 second. So there it is. Okay, and title slide is already part of the content. Yes. So Michael, whenever you're ready. Yeah, you just switch to full screen and then I guess I'll go. Okay, that's what we do. So when I submitted this, Martin asked me, what do you mean STFU? What does that mean exactly? So I put a helpful link at the top. But this is just a talk about some random observation about management that I learned when I became CEO. I'm really a tech person, so I kind of became CEO as an accident. And I really actually own the German language version of that book, which is pretty good. Anyway, so we occasionally conduct architecture review, and architecture reviews often kind of uncover organizational issues, and so they often turn into organizational reviews. And so the next slide is hopefully going to have an organizational chart from one of our clients. You don't really need to see the details, but the lower left quadrant has a few developers and the rest is management. And well, it seems there's an awful lot of managers in this picture, and you can see kind of complicated dependencies. And it's not just the sheer number of managers, it's also their role descriptions that seem kind of strange to me. So in the top left corner, you can see there's a couple of chief roles there. They split the product owner role into one for the business side and one for the architecture. I'm not really an agile expert. That seemed a little bit strange to me, but really struck me though was the chief scrum master role, which seemed like it should go in the dictionary right next to oxymoron. But then I Googled it and it seems like it's an officially accepted role in a scrum team that has a very precise description. But generally this proliferation of management in projects seems to me a symptom of projects that fail. Generally projects that are in trouble tend to have a lot of managers in them. And this was an observation that the late and great David Graeber made, is that generally management has proliferated, not just in software. Here is a diagram about management in healthcare. And this basically has obliterated the advances we could have had in productivity since the 1970s or even the 1930s. Now, here's another example. Some of the folks who worked for me came from another consultancy that would essentially loan out their developers to clients. They would work at the client site, working on the client's projects. Every month, they'd send in a timesheet. The consultancy would bill them, would bill the client. Money kept rolling in. Everything was really nice, except every now and then management would roll in with helpful technical suggestions. So in one case, they forced the developer to use a Microsoft Light Switch. And if you know Light Switch, then you know what happened to it. And if you don't know Light Switch, you also know what happened to it. And this and many other instances that led to a lot of unhappiness. So in this particular instance, of course, the developer was unhappy because he was being interfered with. The client was unhappy when Light Switch was eventually canceled by Microsoft, and a lot of effort and senseless money was being spent. So I think this managerial interference is an instance of a more general phenomenon that Tom Wolfe calls information compulsion. So in social interactions, we tend to want to tell the other person something that they don't know already. And Wolfe claims he doesn't have that disease. I know I have a very strong instance of it, and you might search in your souls whether you have it.
And when I read about this, this led me to this management book I bought many years ago, which looks like your standard, management book. Be successful with these, few tricks that are in there. 20 habits that will make you rich. But actually, the contents are more nuanced than that. And the 20 habits are not things that you should do to be successful. They are things that you should avoid. Some of them are pretty obvious. I mean, this one, making destructive comments. Somebody says something at a meeting, and you think you can say something snarky that will make you yourself seem smart. And obviously, that's not a good idea. So that's kind of obvious. But more subtle are some of the other items on that list, such as this one. There we go. Adding too much value. So somebody, voices a good idea at a meeting. You think it's a good idea, but maybe, I could make it a little bit better. I could tweak it a little bit. And then when you say, when you add your 5 cents at the meeting, well, maybe the idea becomes a little bit better, but the motivation of the other person to execute that idea, becomes so much less because obviously it's not their idea anymore. And this kind of leads straight to the good old peopleware with its great chapter on team aside that kind of explains it this way. If you're the manager, by virtue of that org chart that we saw at the beginning, you're above all these other people. So you must be smarter and your judgment must be better than that of the people underneath you. That's especially pertinent if somebody asks you something, in your function as a figure of authority. I think we don't like to admit that we don't know something, and then we'll just say some answer, even though we have no clue whether it's the right one or not. And obviously, we should normalize saying that we don't know anything. I think several cognitive biases come together here. In general, I think, this management problem kind of self-reinforces in this way, right? Management thinks their judgment is better than others. They make the personnel decisions, so they might hire more managers to solve problems because, again, they have that better judgment. That was especially apparent, I think, during the pandemic when suddenly managers ran out of people to talk to in the office and add too much value to or make destructive comments. And became very obvious when a lot of people called for folks to come back to the office because otherwise productivity would never come back or something like that. That doesn't mean that management is useless. In my role, I find it sometimes useful to when teams are facing decisions that would cause conflicts within the teams, you might help that team with a decision, maybe drawing some of that negative energy onto yourself. And also something I find useful, hopefully, is what my friend and co-functional programmer Ulf Wieger calls the Doberman role, that every project needs a Doberman, and you can see the visual resemblance right there to prevent the client from interfering with technical details of the project that's going on, which certainly happens a lot where I am. So in summary, I think, management is about doing the right things, but I think a lot of time we would just be better managers if we just did not do something. That might mean just, after lunch, kind of slinking off to the next bar, like the one I'm standing in, take a couple of drinks and then leave when the day is over. Thank you. Hi, Michael. Great talk. And by the way, I really didn't knew the abbreviation beforehand. So I learned definitely a thing. So I admit it. So the main question is, do you drink at a bar every day? Actually, there are a couple of other things that I can do besides management on a good day. Yeah, I'd like to sometimes. Yeah, and by the way, also lovely background picture too. So we're lovely talk. And so you are the final one who has really can make a decision. It can be a management or development decision, but you bigger so I can actually see what you're holding. So there's green and orange, is that it? Yeah, or 5 and 8. I'll go with orange, 8. You go with orange 8. Okay. Then you choose Melanie Wohnert with Welcome to the VUCA World. And Melanie, I bring you in the spotlight right now. Okay. Say goodbye for the moment. For Michael in the spotlight, bring your talk up there. You have a title slide as far as I know. Yes. I do, yeah. And my talk will be in German. Okay. Also, the title is in English, so. Okay.
as soon as you're ready, just tell me, then I go on to full screen. Okay. Das ist, ja. Also jahrelang haben wir auf Tausenden von Vortragsfolien über VUCA gehört, über die VUCA-Welt, darüber, dass unsere Welt zunehmend volatiler, unsicherer, komplexer wird und die Ambiguität zunimmt. Und daran schloss sich dann meist die Notwendigkeit der Digitalisierung an. Das schneller, höher, weiter der technischen Möglichkeiten und ihrer Nutzung, gerade auf vielen Beraterslides. Und als notwendiges Fokusfeld, um mit VUCA besser umzugehen. Und jetzt? Ja, jetzt sind wir mittendrin. Und ich weiß, wovon ich spreche, liebe Leute. Mit der Pandemie haben wir VUCA jetzt in einer Ausprägung, die wir uns zuvor nie hätten vorstellen können. Die Unsicherheiten, die Komplexität und auch die vielen Widersprüche, die machen uns zunehmend zu schaffen. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist Digitalisierung die Lösung? Ist es der Heilsbringer, der diese VUCA-Welt vereinfacht und das Leben in ihr leichter, besser, schneller, einfacher macht? Zu einem Teil ja. Also ein Mindestmaß an Digitalisierung ist nicht schlecht. Aber wenn wir die Daten manuell erfassen und von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt faxen, das ist in der VUCA-Welt sicher nicht förderlich. Aber darüber hinaus und daneben stellt sich für mich und ich denke für viele, viele andere eine gänzlich andere Herausforderung in dieser VUCA-Welt, die nicht mit technischen Hilfsmitteln zu lösen ist, sondern die wir irgendwie jeder in seinem Inneren lösen müssen. Und zwar fällt es uns als Menschen unglaublich schwer, mit Unsicherheit umzugehen. Sicherheit ist ja immerhin ein Bedürfnis, welches so in der klassischen Bedürfnispyramide ziemlich weit unten steht. Das heißt, wenn es nicht ausreichend erfüllt ist, kann es unser Leben ganz schön ins Wanken bringen. Jetzt lässt sich aber in dieser VUCA-Welt das VUCA nicht mit einem Fingerschnips einfach auflösen. Und was dann passiert, ist oft Folgendes. Im Bestreben nach Sicherheit, nach Planbarkeit, nach Kontrolle recherchieren viele von uns noch länger als üblich in der Nachrichtenflut. Auch ich selbst ertappe mich dabei immer wieder. Statt einer einfachen Wahrheit finden sich bei so einer Recherche dann aber oft eine Vielzahl von Meinungen, von Interpretationen und jeweils darauf basierenden Prognosen. Diese verursachen oftmals Angst. Und reagierend auf die Angst recherchieren wir dann noch mehr. Unbewusst versuchen wir dadurch Sicherheit zu finden. Und diese finden wir erst dann, wenn wir uns einer Theorie anschließen oder uns ein ganz eigenes Wahrheitsgerüst bauen. Und wie auch immer das dann aussehen mag und wie düster die Schlüsse daraus sein mögen, ein in sich schlüssiges Wahrheitsgerüst gibt zunächst Sicherheit. Man kann sich daran ausrichten, daran festhalten. Es bildet sein Schema, um Gut und Böse wieder unterscheiden zu können, richtig und falsch zu trennen. Und die Unsicherheit scheint damit überwunden. Wir haben wieder einen festen Handlungsrahmen. Und um diese wiedergewonnene Sicherheit und Wahrheit zu festigen, entscheiden sich dann viele unbewusst dafür, für dieses endlich erkannte Gute und Richtige zu kämpfen. Auf einer menschlichen und psychologischen Ebene ist das alles ganz verständlich und nachvollziehbar. Doch in Folge entstehen Kämpfe, die uns immer mehr trennen. Diese scheinbaren Wahrheiten trennen Menschen. Sie spalten langjährige Freundschaften und langsam die ganze Nation. Dieses sich auf eine Seite schlagen, für die eigene Wahrheit kämpfen, wird zu einer ganz eigenen Gefahr. Eine Gefahr, die wir selber erschaffen und die aus unseren Ängsten wächst und immer längere Schatten wirft. Und gerade inmitten dieser lauten Debatten, der verhärteten Fronten und der großen Verwirrung hilft es, ein bisschen Achtsamkeit und Wohlwollen zu kultivieren. Denn Achtsamkeit öffnet zunächst so den nötigen Raum, all die Dinge, Menschen und Umstände klar zu erkennen und so sein zu lassen, wie sie gerade eben sind. Wenn wir innerlich zurücktreten, erkennen wir, dass wir nicht im Sturm gefangen sind, sondern ein Sturm in oder um uns ist. Und durch dieses klare Erkennen können wir unseren nächsten Schritt gezielt, bewusst oder bewusst setzen, statt uns mit der nächsten Windböe wieder voranstolpern zu lassen. Für unsere Mitmenschen, genauso wie für uns selbst, hilft Wohlwollen und Mitgefühl. Wir dürfen erkennen,
dass es zwar ganz schnell, intuitiv und einfach ist, das Gute und Richtige für sich zu beanspruchen und über andere zu richten. Doch führt so eine Identifikation mit der eigenen Wahrheit zu einem sich verschließen und setzt damit die Samen für Dissonanz, Streit und Hass. Nicht umsonst spricht man im Buddhismus von den 3 Geisteskräften Gier, Hass und Verblendung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich jahrelang da nicht besonders betroffen gefühlt, weil ich hatte nicht verstanden, was gemeint ist. Erst als ich erkannte, dass mit Gier all das gemeint ist, was wir glauben, unbedingt brauchen zu müssen, was wir für alternativlos halten, was wir festhalten. Mit Hass all das, was wir ablehnen, was wir für grundfalsch halten und nicht anschauen wollen. Und mit der Verblendung die Verwirrung, die fehlende Klarheit im Alltag, da wusste ich, woran ich noch arbeiten und wachsen darf. Wenn wir loslassen und dieser bisher abgelehnten Meinung, dem bisher abgelehnten Menschen oder dem inneren Gefühl offen, neugierig und wohlwollend begegnen, auf Augenhöhe und mit Entdeckergeist in den Dialog gehen, dann kann sich etwas lösen, dann kann sich Klarheit bilden. Und dies mag manchen Menschen gefährlich erscheinen und tatsächlich ist es das auch. Denn wenn wir in solche achtsame, wohlwollende Dialoge einsteigen, dann kann es tatsächlich passieren, dass wir mit einer leicht veränderten Wahrheit rauskommen, als wir reingegangen sind. Und das nennen wir Lernen. Verlieren tun wir uns dabei nicht. Mehr finden wir uns und finden auch wieder zueinander. Denn tatsächlich sind wir alle miteinander verbunden. Streng genommen gibt es kein Ich und die Welt. Wir sind zusammen diese Welt. Wir gestalten diese Welt zusammen von Moment zu Moment. Und so wünsche ich uns allen, dass wir wieder bewusst erkennen, dass das so ist und uns in den wachen Momenten dafür entscheiden, jeweils den nächsten Schritt achtsam, wohlwollend und im Bewusstsein unserer gemeinsamen Menschlichkeit setzen. Denn das brauchen wir. Heute mehr denn je. Danke. Melanie! Hey. Yeah. Das war klasse. Ich habe total viele blöde Runs gemacht, aber es war super. Ich habe sie noch nicht beachtet, Johannes. Ich sehe Fred, ich sehe sozusagen so einen roten Faden von Bewusstsein und Bewusstsein und ja, der sich hier durch diesen Pecha Nacht irgendwie zieht. Danke dir, Melanie. Übrigens nochmal ganz spezielles sozusagen Applaus für Melanie, weil gestern wie gesagt, mit Family und Kindergang war mir nicht einmal klar, ob Melanie heute Abend irgendwie kann, an der Stelle. Und sie hat gesagt, aber 6 Minuten 40, das kriegt sie hin. Irgendwie an der Stelle. Wenn es ein bisschen spät kommt und der Zufall, also sometimes it works out. Yeah. So, finally. Ich ziehe die letzte Karte. You can choose, yes. Hellgrün, bitte. You tick the number 5, and it seems with the title fits with the topic already, but it's about esoterically, and it's Kevlin. No, it has no ly on the end. It's just esoterica. Esoterica. Oh. Yeah. Okay. So yeah, I'm glad that Melanie actually did the selection. I would have felt left out had I not been involved in the selection and I'd not been selected. Didn't I come last year, or was I second last year? I can have a look, but I don't know it by heart. I just seem to remember it was I've been chosen by the universe to be last. Yeah, what probably Kevlin didn't know, he came a little bit late and we just said, okay, the 5, take it last. No. Yeah, Jutta says that she believes that I was last year as well. So, I can't blame anybody. I don't know that maybe you've rigged the cards. I mean, we don't know that, yeah, this is not a trust-based system. So I don't know that that's real, Yeah. So, as we said, esoterica, and we have 20 slides. So it starts with the title slide, Kevlin. I go out there. The minute you go full screen, I'm good. Good. Wait a second. Yes, Marcus, that is correct. Esoteric sorting is what this is. And so it's your turn. Okay, thank you very much, Martin. So what I want to talk about is actually
code, because people never put code and never talk algorithms, never talk data structures. So I'm going to make up for all of the people that haven't done this. And I want to talk about sorting algorithms. Clearly, computer science is all about data structures and algorithms, and sorting is the most popular. But I want to take you on a slightly alternative path. As we know, there is this idea, most of us know simple sorting algorithms like bubble sort very well, or at least we think we do. Have you ever found yourself needing to write down the pseudocode of bubble sort, only to realize it's not as straightforward as you first think? You know, there are edge cases and things that people get wrong. And I'm quoting directly from a paper by Stanley Young here, which is going to be interesting for a reason. He says, it needs a bit of care to get the loop indices just at the right values, not going out of bounds. You've got flags. How could you make such complexity out of what is supposed to be the bad algorithm? So he discovered an algorithm that sorts an array trivially. And this is the algorithm. It is astonishing. Everybody, when they first look at it, go, no, that can't be right. You loop through everything. There's a double loop. You always go to the end. You never have any condition except when it swaps. And every time people look at this, they look at that condition and go, no, that's wrong. That's the wrong way round. Guess what? It's the right way round. I have implemented this in a number of languages and got it right every single time. It has O(n)². In fact, it does n² comparisons. That's your guarantee. There's no uncertainty. All of those algorithms where we're not sure, maybe it's this, maybe it's that. No, this is absolutely guaranteed terrible quadratic. Every single time, there is no uncertainty. So now we have something simpler. But let's go back to what we normally get. What we normally get is from our local library. I'm going to do a couple of other languages here. This one's Python. I want to find out, is something sorted? And then I'm going to test whether or not sort works, just for your confidence. I'm just going to use the built-in one. Okay, the built-in one is called sorted in Python. It returns you the result, and it is based on timsort. It is an implementation of timsort, which is merge sort for large and insertion sort for small. It's n log n. This is kind of your industry standard. Most people implement these. This is considered to be the optimal algorithm. There is nothing exciting here. This evening, I wanted to show you 5 unusual ones. I've shown you one. Now I'm going to show you another, permutation sort. This is NSFW, not safe for work at all. It basically goes through all the arrangements that are possible, which means that if you have 10 items, there are over 3 million possibilities. Okay, this is an absolutely astonishing algorithm. It has factorial performance. This is so bad that if you ever ask anybody, you say, you know, what use is this algorithm? You can always use it when somebody says, when you say, tell us about your performance requirements, and they say, oh, we don't have any. Use this algorithm. You will very quickly discover they do have performance requirements. They just didn't know it. Okay, you've just tested them to the limit. Now, I prefer the C++ implementation here. It is beautifully brief. It has an empty loop body. There's a sort of a minimal elegance to it that even, surprisingly, Python can't rival. So this simple idea, just search the whole of all the set of permutations. It's a classic algorithm in this sense. But even worse, yes, there is worse. BOGO sort, one of the classics. Just why be systematic in your pursuit of permutations when you can do it randomly? Okay, basically, it's throwing cards up in the air. Is it sorted? No, do it again. Keep on doing it while it is not yet sorted. And this has OMG performance. This is absolutely shocking. This is absolutely a fantastic algorithm. Now, there are actually a couple of issues with the Python one that I showed you. One, it actually terminates if it's already sorted. You should actually rearrange the loop slightly to get rid of that. I didn't for reasons of space. And the other is obviously, as you know, random numbers are actually pseudo-random, unless you fix it with this. In the C++ standard, you can actually access a random device. If a random device, a source of arbitrary entropy, is available to you, this is the ultimate algorithm, because we have absolutely no idea whether or not it will ever terminate. Now, that actually raises a deeper philosophical question. Is this actually an algorithm? Because the technical definition, at least since the late 1960s, which is a fairly long time, is that an algorithm is a procedure that terminates. We have no guarantee that a true implementation that uses true random numbers of BOGO sort will actually terminate. Now, here is one that was invented 11 years ago on 4chan. It is called sleep sort. It is a wonderfully unusual algorithm. It was originally written as fairly bad Bourne shell. I've tidied up the Bourne shell. And you can do this quite nicely as a script, or anything that involves, if you have threads or timers or anything like that.
the basic principle behind sleep sort is if we take these numbers 3, 1, 4, 1, 5, 9, what we do is we go around the loop and we launch a process that will sleep for the number of seconds that number is. And after 1 second, we get 1. After 3 seconds, we get 3. After 4 seconds, 4, 5, wait till 9 seconds, you get this. Genius. It kind of looks linear, but clearly it has some performance issues. You know, you don't want to put this in your production code, but it is a challenging one. It challenges us to think about our algorithms differently. Now, when it comes to ON, there is actually an algorithm that gives us linear time. Here in Java, I've got an implementation of drop sort. What you do is you progress through the sequence. And if something is in the sorted sequence, you keep it. If it isn't, you drop it. This is why this is also known as Stalin sort. You just cut the ones that disagree with you. This is an astonishing algorithm. It has linear performance time, but it's a little bit lossy, which for some people, they might find that not acceptable. They say, yeah, yeah, sure, it was really quick, but you threw away most of our data. It's just like, yeah, but it's really quick. It is the ultimate optimization. At that point, you are challenging people with, you never said anything about the quality of the data. You just said you wanted the results sorted. So here, these are playful, but they are there to challenge us. Whenever we think about data structures and algorithms, we should be asking the hard questions. We should be asking people what they really want. These is not just computer science esoterica. These are fun and educational. And thank you very much. Thank you, Kevlin, for esoterica. And I'm so glad that we didn't use a drop sort for the speaker sorting. Wow, that was amazing. And I would like to see all the speakers one time back on stage. And I also would like all the in the audience that you really also switch on your mics and give them a final big hand for all the Pecha Kucha speakers who were brave and courageous enough today to bring their speeches up on stage. Yeah. Yoo-hoo! So, and by the way, if you want to give feedback, Martin, mach mal, dass wir alle sehen können, dann können wir auch alle bejubeln. Alle, ja, das kann ich mal machen. Ja, super. 1 second. Dann I switch. Screenshot. Ach nee, wir nehmen ja sowieso auf, oder? Yeah, I bring everybody on Spotlight, okay? So I hope this works. I'm not sure how many people we can bring on Spotlight, but I think that should be possible. We are 10 today. So let's see. And then we have Melanie and Johannes. Jutta ist auch da. Schön. Ja, klar. Hey, alle. And Michael. So I think I have to drop out now that I bring Michael in, but that's okay. Wait a second. Mick, du musst mal Cosima winken. Okay, now we should have. Oh, falsches Bild, bitte. Oh, Bettina, yeah. There is one missing, I guess. Michael, yeah. I took the wrong one. Now we have the 9 brave ones. Yay! That was amazing. This is here. Thank you, all of you, for participating with this year. Also, thank you, Christine, for taking the backup. If anything would have worked, didn't work out here, that she was in the background. If something would have been needed, thank you for being there. And yeah, thank you And also thank for you, the Martin, many people. for putting Martin, it together. Thank you for organizing this. It's always a pleasure. And I'm getting surprised every year. So thank you for being part of it. And for the audience, we're still there. And if you might get intrigued, hey, try it yourself next year. That would be lovely. With that, we also new faces here, and also people who do it for the second time. Everything is, you see, there's a broad range of topics. We are quite
open to the topics with that are keen to you or close to your heart. So Great fun. It is not exhausting. It doesn't grill you. It doesn't take much time to prepare. So it's really great. That's what you are saying. And you all see that Victor has pointed you to the YouTube channel. This is also where all the Pechachas from this year will appear. great, because we recorded it this year and last year, and yeah, all the speakers will also get with those versions. So great. Then thank you, Martin, for enabling it and for the organization. Thank you. Yes, thank you for being an enabler. That's great. Great fun. Cheers. You're welcome. Enjoy the last day of the conference tomorrow. And see you next year in Munich. Yeah, see you in 2023 in Munich. By the way, fingers crossed. Yeah, we'll be there. Yeah. Is there somebody in Munich? Is there snow in Munich? Oh, there's sunshine. We are in Munich. Oh, and there is no snow? No OOP, no snow, yeah? No, it's perfect. Oh, but there was snow on Monday. Okay. On the first day, I have seen somebody show the picture, well, put the webcam outside and there was snow. On Tuesday hält es überhaupt noch aus, euch 3D dann alle zu sehen? Ja, ob wir uns noch erkennen, Melanie? Ja, so nach so mehreren Jahren, ne? Ja. Martin, I got to go. Yeah. Train is waiting. Bye-bye. One question, is it okay Thank that you. I tweet a picture of all 9 of you? Is this okay? Sure. Yes. Okay, then I will do so in a few minutes. So, see you. See you. Bye. Goodbye. Bye. See you. Bye, thanks.